guys, welcome back to Smile with Siri. So Christmas అంటేనే సెలబ్రేషన్, బట్ నాకేంటి అంటే క్రిస్మస్ అంటే సెలబ్రేషన్ ప్లస్ మెమరీ బ్యాంక్. బికాజ్ చిన్నప్పటి నుంచి మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి క్రిస్మస్ అంటే చర్చ్కి వెళ్ళే వాళ్ళం, దట్ కేక్ కోసం. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే చిన్నప్పుడు మాకు ఒకటి ఉండేదన్నమాట, శాంటా క్లాస్ నైట్ వచ్చి సాక్స్ల్లో గిఫ్ట్లు పెట్టేసి చెట్టుకి తగిలించి వెళ్తారు. సో మార్నింగే పిల్లలందరూ వెళ్ళి తీసుకోవచ్చు అని, దానికోసం మా ఫ్రెండ్స్ అందరం గ్యాదర్ అయ్యి మొత్తం బ్యాచ్ అంతా కలిసి ప్రతి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి వెతికేవాళ్ళం. ఏముండేవి కాదు. సో అవన్నీ తలుచుకున్నప్పుడల్లా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది నాకు. అండ్ ఎవ్రీ ఇయర్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నట్టే ఈ ఇయర్ కూడా నేను సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాను క్రిస్మస్. స్పెషల్ ఏంటి అంటే నేను ఏం చేశాను, ఎలా డెకరేట్ చేశాను, ఎలా సెలబ్రేట్ చేశాను అనేది మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. అండ్ ఈ క్రిస్మస్కి ఎవరికైనా ఏమైనా డ్రీమ్స్ ఉన్నా, ఏదైనా అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నా సరే, అవన్నీ మీకు నెరవేరాలని కోరుకుంటూ నౌ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. సో ఎస్, ఫస్ట్ ఒక బోర్డ్, మేరీ క్రిస్మస్ బోర్డ్ ఒకటి తీసుకున్నాను. అండ్ ఇవి మేరీ క్రిస్మస్వి ట్రీకి హ్యాంగ్ చేయడం కోసం. నెక్స్ట్ వైట్ స్టార్స్, మినీ డ్రమ్స్, ఇది నా ఫ్రెండ్ క్రిస్మస్కి గిఫ్ట్గా ఇచ్చింది, హ్యాండ్మేడ్. శాంటా క్లాస్, అన్ని మిక్స్డ్ ప్రోడక్ట్స్, ఐ మీన్ బెల్, డ్రమ్, శాంటా క్లాస్ అవి. లైటింగ్, సో మినీ బెల్స్, స్టార్స్ అవన్నీ తీసుకున్నాను నేను. అండ్ గిఫ్ట్ బాక్సెస్, పెద్ద స్టార్స్ 3 కలర్స్ తీసుకున్నా. అండ్ ఇది ట్రీకి పైన పెట్టడం కోసం ఒకటి సింగిల్ స్టార్. మార్ష్ మెలోస్ కొన్నాను నేను. అండ్ ఒక గిఫ్ట్ బాక్స్, ఇది గిఫ్ట్ బాక్స్ బాగుందనుకున్నా. సో యాక్చువల్లీ ఏమున్నాయంటే ఇందులో శాంటా క్లాస్, ఏంజల్, బాల్స్, చాక్లెట్స్ ఇవి ఉన్నాయి. అండ్ ఇవి తీసుకున్నా నేను, మనకి గిఫ్ట్స్ పైన పెడతారు కదా ఫ్లవర్ కింద. సరిగ్గా రాలేదు నాకు. యా, ఇవి ఒక 4 కలర్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. అండ్ ఇవి ట్రీకి హ్యాంగ్ చేయడం కోసం తీసుకున్నా. అండ్ సెలబ్రేషన్ అంటే కంపల్సరీ మనకి స్వీట్ అనేది మ్యాండేటరీ, సో చాక్లెట్స్. అండ్ అవసరం అవుతుందేమో టేప్ కూడా తీసుకున్నా, సిల్వర్ కలర్. సో ఫైనలీ ఇవి నేను కొన్న డెకరేటివ్ ఐటమ్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఎలా డెకరేట్ చేసానో చూద్దాం.
ఫైనల్గా నేను క్రిస్మస్ ట్రీని ఇలా స్టార్స్, డ్రమ్స్, శాంటా క్లాస్ అండ్ బెల్స్తో డెకరేట్ చేశాను. హోప్ యూ లైక్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో వీటితో పాటు నేను చాక్లెట్స్, కేక్స్, బిస్కెట్స్, చెర్రీస్ ఇవి కూడా తీసుకున్నాను. అండ్ వన్స్ అగైన్ a very happy Christmas to you and your family members. And if you do like my videos, please do subscribe my channel, and also do not forget to like, share, comment. Meanwhile, I'll have this much. Bye bye.